I am leaving now. وز زه اوزم. I am leaving now. I am learning پشتو. زه پښتو زده کوم. I am learning پشتو. Don't annoy me. ما تنګوه ما. Don't annoy me. Don't open the door. دروازه مه کولاوهه. Don't open the door. It's too late. ډیر ناوخته شوی دی. It's too late. Help me. کومک می وکړه. Help me. Get into the car. موټر ته وهیجه. Get into the car. Sit on the bike. په موټر سایکل کینا. Sit on the bike. Get up the bike. د موټر سایکل نه راکوشه. Get up the bike. Put the trash out. خځله بهر کیږده. Put the trash out. Just imagine. خیال وکړه. Just imagine. Stop kidding. مذاق بند کړه. Stop kidding. Stop jumping. ټوپ وهل بند کړه. Stop jumping. Don't jump. مه ټوپ کوه. Don't jump. Raise your hands. لاسونه دې بره کړه. Raise your hands. You are too naive. ته ډیر بولی. You are too naive. Is this your bike? آیا دا ستا موټر سایکل دی؟ Is this your bike? It's too tight. دا ډیر تنگ دی. It's too tight. This tea is too hot. دا چای ډیر تود دی. This tea is too hot. Don't make me laugh. ما خندوه ما. Don't make me laugh. How much you speak. څومره خبرې کوي تا. How much you speak. How much you eat. څومره خوراک کوي تا. How much you eat. Roll up your sleeves. مټې دې ونغاړه. Roll up your sleeves. Button up the shirt. تڼۍ دې وروله. Button up the shirt. Unbutton the shirt. تڼۍ دې پرانیزه. Unbutton the shirt. I fall down. زه ورتاو شوم. I fall down. Turn up the fan. پنکه تیزه کړه. Turn up the fan. Turn down the fan. پنکه ورو کړه. Turn down the fan. یعنی پنکه په قلاره کړه. I heard nothing. ما هیڅ وانه اوریدو. I heard nothing. I am really nervous. زه پر اختیا سره یریدلی یم. I am really nervous. Why are you afraid? ته ولې یریږي. Why are you afraid? Get my work done. زما کار وکړه. Get my work done. Let papa work. داجی کار ته پریږده.
let papa work. Let me work. ما کار ته پرېږده. Let me work. Get ready for school. د مکتب د پاره چمتو شه. چمتو یعنی تیار شه. Get ready for school. Bring your diary. خپل کتابچه راوړه. Bring your diary. Rinse your mouth. خوله دې کنګال کړه. Rinse your mouth. Blow your nose. پوزه دې پاکه کړه. Blow your nose. My hands are dirty. زما لاسونه سخا دي. My hands are dirty. یا تاسو داسې ویلی شئ زما لاسونه ګنده دي. Behave properly. سم چال چلن کوه. Behave properly. Are you sick? آیا ته ناروغه یې؟ Are you sick? Look at me. زما اړخ ته وګوره. Look at me. Don't cry. جاړه ما. Don't cry. Stop crying. جړا بند کړه. Stop crying. Stand up. ودرېږه. Stand up. Are you all right? آیا ته سم یې؟ Are you all right? What should I eat? زه څه وخورم؟ What should I eat? Don't speak loudly. په زوره مه وایه. Don't speak loudly. Improve your handwriting. خپل لیکایي سمه کړه. Improve your handwriting. یا تاسو داسې ویلی شئ خپل لیکایي بهتر کړه. Let's celebrate. راځئ چې ولمانځو. Let's celebrate. Nice to meet you. په لیدو دې خوشحاله شوم. Nice to meet you. Please be seated. مهرباني وکړه کېنه. Please be seated. Well done. ډېر ښه. Well done. Keep it up. دې ته دوام ورکړه. یعنی دا جاری ساته. Keep it up. Read and let read. لوله او لوستلو ته پرېږده. Read and let read. What do you mean? ستا مطلب څه دی؟ What do you mean? He is in the room. هغه په کوټه کې دی. یا تاسو داسې ویلی شئ هغه په کمره کې دی. He is in the room. Let's play cricket. راځئ چې کرکټ وکړو. Let's play cricket. Come down quickly. زر راکوز شه. Come down quickly. Who did it? دا چا وکړو. Who did it? I need your help. زما ستا کومک پکار دی. کومک یعنی مدد. I need your help. Or I need your help. ستا کومک ته اړتیا لرم. اړتیا یعنی ضرورت. I need your help. یا تاسو داسې ویلی شئ ستا مدد ته ضرورت لرم. Spit away the anger. غوسه توکه. Spit away the anger. Use your brain. دماغ دې استعمال کړه. Use your brain. I'm not your enemy. زه ستا دښمن نه یم. I'm not your enemy. Let me go out. ما بهر تللو ته پرېږده. Let me go out.
I am going to read. زه لوستلو له روان یم. I am going to read. Let me drive. پرېږده چې زه ګاډی وچلوم. Let me drive. What's the matter? څه ستونزه ده؟ ستونزه یعنی مسله. یا تاسو داسې هم ویلی شئ څه مسله ده؟ What's the matter? Did you hear? آیا تا واورېدو؟ Did you hear? Please repeat. بیا یې ووایئ. Please repeat. Not now, later. اوس نه وروستو. Not now, later. Just chill out. بس مزې کوه. Just chill out. Stay here. دلته اوسه. Stay here. Sit here. دلته کېنه. Sit here. Sit there. هغلته کېنه. Sit there. Or sit there. الته کېنه. Sit there. Eat with the spoon. په چمچ وخوره. Eat with the spoon. Eat with hand. په لاس خوره. Eat with hand. Cut it with the knife. دا په چاقو پرې کړه. Cut it with the knife. Can we talk? آیا مون خبرې کولی شو؟ Can we talk? Get me down. ما ښکته کوز کړه. Get me down. I stopped him. ما هغه منع کړو. I stopped him. Let's stop here. راځئ چې دلته ودرېږو. Let's stop here. Please open the door. دروازه در سره کولاو کړئ. Please open the door. Enough is enough. بس ډېر وشول. Enough is enough. Dish is overcooked. خوراک وسوځید. Dish is overcooked. Thank God. د خدای شکر دی. Thank God. We have everything. مونږ سره هر څه دي. We have everything. He is well mannered. هغه ډېر په تمیز دی. He is well mannered. He is ill mannered. هغه ډېر بدتمیزه دی. He is ill mannered. Don't allow him. هغه له اجازت مه ورکوه. Don't allow him. Let's have a tea. راځئ چې چای وڅښو. Let's have a tea. Hurry up please. تادی کوئ. Hurry up please. Hurry up. تادی کوه. Hurry up. Watch out. خیال کوه. Watch out. Have breakfast. نارې وکړه. Have breakfast. یا تاسو داسې هم ویلی شئ ناشته وکړه. Always be happy. تل خوشحاله اوسه. Always be happy. It's all yours. دا هر څه خپل وګڼه. It's all yours. I will try my level best. زه به خپل پوره کوشش وکړم. I will try my level best. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره د چینل PE everyone سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو به ترې په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.